O robô tá avançando. Proteção. Avancem pra cima dos hostis. Destino marcado. Avançando. Fiquem juntos. Inimigos no robô. Os inimigos desativaram o robô. Jogando granada de combustão. Aplicando. Marcando destino. Robô desativado. Esperem a reinicialização. Harpo inimigo no ar. Pacote em movimento. Eles deram um curto no robô. Reiniciando agora. Estamos com pouco tempo. Foquem e resolvam a situação. O robô tá avançando. Navalha inimigo chegando. Avançando. Fiquem juntos. Pacote em movimento. Os inimigos desativaram o robô. Ataque de napalm hostil chegando na sua AO. Avançando, fiquem juntos. Mandando impacto. Pacote em movimento. Robô desativado. Esperem a reinicialização. Eu não vou admitir derrotas. Sacudam a poeira e vão pra cima. Down da frente. Alvo eliminado. Intervalo. Proteção. Fogo liberado. A gente não tá aqui pra conversa. Eles estão avançando. O inimigo tá avançando. Robô hostil em movimento. O inimigo tá avançando. Atenção, ataque de napalm inimigo a caminho. A gente desativou o robô. Eles estão avançando. Navalha pronto para mobilizar. Navalha lançada como solicitado.
movimento. Contato adiante. O inimigo tá avançando. Eles estão avançando. A gente tá contestando o robô. Eles mobilizaram um navalha. Robô hostil em movimento. Vante inimigo operando. Eles estão avançando. Tô vendo um otário. Mobilizando o Deixe. Pacote de ajuda inimigo a caminho. Robô hostil em movimento. Eles estão parados. Continuem pressionando. O inimigo tá avançando. Você não é o personagem principal. Olho no tempo, Black Ops. Tá quase na hora dos créditos. Ataque de napalm hostil chegando na sua AO. Robô hostil em movimento. XR disponível. Tem um deles aqui. O inimigo tá avançando. Navalha pronto pra missão. Deve-se ativando o DXR. Eles estão quase na nossa base. Segurem eles. Eles estão avançando. O inimigo tá avançando. Mobilizando navalha no seu alvo. Resistam e defendam suas posições. Robô hostil em movimento. Eles estão avançando. Levem os feridos. A extração vai chegar logo, logo. Pode falar. A gente foi esmagado igual barata quando leva... Eu sou vizinho agora, babaca. Proteção. Esquadrão, podem atacar qualquer pessoal não autorizado.
Eles estão avançando. Fala, Marcão. O inimigo Beleza, tá avançando. Vou pegar um pouquinho mais cedo hoje. Valeu, Peugeot, por ter seguido aí no... Aqui, obrigadão. Robô hostil em movimento. Resistam em suas posições. O inimigo tá avançando. Robô hostil em movimento. Inimigo em movimento. Eles estão avançando. Robô desativado. Ataquem com força. Desativou o robô. Preciso de um ataque de napalm na minha base. Eles estão avançando. Vou atacar. O inimigo tá avançando. A gente tá quase sem tempo. Se mexam e resolvam isso. Granada de giga chegando. Anti-R pronto pra lançar. Mandam navalha pra cá. Mobilizam Navalha o anti-R na DXR mobilizado. Looking Glass na área, interferindo no radar deles. Eles estão avançando. Os hostis destruíram seu DXR. Robô hostil se aproximando da nossa base. Eles estão parados. Continuem pressionando. Anti-R, 50%. Câmbio. Robô hostil em movimento. A gente tá contestando o robô. Pacote de Acabou o assalto aqui. combustível. Looking Glass saindo da AO. O inimigo tá avançando. A gente desativou o robô. Estamos na liderança. Continuem assim agora. Uma rodada já foi. Continuem assim para levar a vitória. Hoje provavelmente não, Marcão. Vou parar um pouco mais cedo, cara. Cansado. Eu vou dar uma esquentadinha no COD aqui Intervalo. e já vou para outro jogo. Proteção. Protejam o robô no território inimigo. Pacote em movimento. Ameaça armada. O robô tá avançando. Inimigo por perto. Avançando. Fiquem juntos. Pacote em movimento. Mandando
Solicitando V com a máquina de guerra. Jurado autorizando mobilização. Pro saco. Avançando. Fiquem juntos. Jurado solicitando Harp na área. O robô tá avançando. Tem gente no perímetro. Avançando. Fiquem juntos. Mobilizando o pacote de assalto. Hit no chão. Sniper inimigo na área. Pacote em movimento. Fonte R hostil no ar. Navalha inimigo chegando. Máquina de guerra pronta. O robô tá avançando. Curar inimigo em campo aberto. Eu sempre corrijo meus erros. Solicitando missão de Harp na área. Registrando baixa. Avançando. Fiquem juntos. Cinco pra bala. Pacote em movimento. Pronto pra mobilizar. O robô tá avançando. Ponto marcado. Manda um Pacote em pra minha movimento. área. Looking Glass na Vamos ativa. pra lá. Interferindo no radar inimigo. Jurado Estamos solicitando quase sem navalha. tempo. Resolvam agora. Mobilizando navalha no seu alvo. Avançando. Fiquem juntos. Destino avistado. Não, eu vou sair do código já, Marcão. Vou jogar um joguinho de RPG que eu baixei. Tava esperando fazer o download. E daqui a pouco eu tenho que sair também. Vou levar a manhã ali e já volto. À noite eu consigo jogar um pouquinho. Pode ser? Obra-prima. Proteção. Impeçam o robô de entrar em nosso território. Eles estão avançando.
O inimigo tá avançando. Mandando impacto. Um a menos. Tem um deles. Robô hostil em movimento. Eles estão avançando. Robô hostil em movimento. O inimigo está avançando. Todo selado, babaca. Inimigo derrubado. Tô vendo o inimigo. Eles defendam suas posições. Mandando granada de impacto. Marcando hostil. Eles estão avançando. Robô hostil em movimento. Nobody carregando. Come merda. Jogando granada de percussão. O inimigo tá avançando. A gente tá contestando o robô. Eles vão ter que reiniciar. É a nossa chance. Vai contando aí. Ponto marcado. Mobiliza um Van-TR na linha AO. Van-TR no ar. Contramedidas eletrônicas ativas. Combustível do Van-TR em 50%. A gente tá quase sem tempo agora. Robô desativado. Ataquem com força. Contramedidas expiradas. Van-TR voltando pra base. Kagan solicitando Punch na área. Navalha lançado como solicitado. Van-TR inimigo localizado na área. Bom, isso é uma gota muito pequena. Um balde muito grande de balas. Instalando uma sentinela. Vamos na frente. Não percam o foco. Performance aceitável, equipe SEC. Mantenham assim. Eu faço essa merda por amor ao jogo. Agora vocês abriram meu apetite. Tu serás atrapalhado. Intervalo. Proteção. Escoltem o robô até a base inimiga. O robô tá avançando. Avançando. Fiquem juntos. Pronto para mobilizar.
Eles estão contestando o robô. Curado solicitando navalha. Manda um Vante-R pra minha área. Pacote em movimento. Looking Glass na área, interferindo no radar deles. Bom, isso é uma gota muito pequena. Em um balde muito grande de droga. Agora vocês abriram meu apetite. Vante-R em 50% do trabalho. O robô tá avançando. O tempo da missão acabou. Looking Glass voltando pra base. Bom, isso é uma gota muito pequena. Em um balde muito grande de drogas. Avançando. Fiquem juntos. Inimigos no robô. O robô tá avançando. Sniper inimigo na área. Pacote em movimento. O robô tá avançando. Tô vendo um deles. Pacote em movimento. Bom, isso é uma gota muito pequena. Em um balde muito grande de drogas. Curado ao piloto. Vamos pra esse lugar. Avançando. Fiquem juntos. Pacote em movimento. Bom, isso é uma gota muito pequena. Em um balde muito grande de drogas. Estamos quase lá. Continuem na pressão. O tempo tá acabando. É agora ou nunca. Avançando. Fiquem juntos. Agora vocês abriram meu apetite. Os inimigos interromperam nosso progresso. O robô tá avançando. Tomamos a frente. Se distanciem ainda mais. A diretoria reconhece seu papel no sucesso de hoje. Os Black Ops deram muito mal hoje. Eu adoraria compartilhar com vocês. Bom, é mais fácil rastrear.
Proteção. Se preparem e vão. A gente não tá aqui pra brincar. O robô tá avançando. Eu não queria ser você. Caralho, alvo errado, mané! Prontos. Avançando, fiquem juntos. Anti-R pronto para lançar. O robô tá avançando. Pacote em movimento. Navalha Autorizando o lançado lançamento como de navalha. solicitado. Autorizando missão de Avançando, fiquem juntos. Na área, sequência no radar inimigo. Destino avistado. Anti-R em 50% da missão aqui. Pacote em movimento. Continuem firmes, estamos na liderança. Trabalho limpo. Agora é repetir a dose. Intervalo. Proteção. A guilda tá escondendo alguma coisa. Bora descobrir. O inimigo tá avançando. Eles estão avançando. Ameaça abatida. XCR disponível. Suas habilidades são obsoletas. Navalha pronta para Tá mobilizar. sentindo o cheiro? Eu também. Anti-R pronto para mobilizar. Morto e enterrado. Eles vão ter que reiniciar. É a nossa chance. Robô hostil em movimento. Impacto lançado. Eles estão avançando. Robô hostil em movimento. O inimigo tá avançando.
Mobilizando navalha no seu alvo. Robô hostil em movimento. Vante-R na estação contra medidas ativas. Robô desativado. Ataquem com força. Missão do Vante-R em 50%. Câmbio. CR foi destruída. O inimigo tá avançando. Sem combustível. Vante-R voltando. Eles estão avançando. Harp inimigo no céu. Joga em sério, Black Ops. O tempo tá acabando. O inimigo tá avançando. Robô hostil em movimento. Eles estão avançando. O robô tá muito perto. Parem eles agora! O inimigo tá avançando. A guilda tá indo embora. Descubram o que eles estavam escondendo. Estão anotando como faz. Cuidado! Granada de impacto hostil. I'll go. I just need to blow up everybody except Bunny, right? Leave it to me. Defense is my forte. Seems like my kind of job. Wouldn't it be easier if I just froze everything? I'll go. I just need to blow up everybody except Bunny, right? So, do you know what the heart looks like? We'll know when we see it.
I'll take the lead. Sounds good. Whoa! What the heck? What's going on? All operatives report. We almost died. I'm okay, by the way. Roger that. Resume operation. Our path's been cut off. We better find a way around. Be careful, Bunny. Something's not right. Damn it! It's the Vulgus! What? I'll come help. No need. I'll take him out, then join you. Glad you're safe. Me too. But then again, I am me. No need to brag. Come on, let's keep going. Whoa. What is all this? Huh, there's no way through. This is the only place left. There has to be something here. There was a hidden space. It's the Ironheart! Cover me! So this is the Ironheart. We can close the dimensional wall with this, right? And when we have all three of them, we can stop the Colossi and the Vulgus? How awesome is that? But does something feel weird to you? It feels like the Ironheart is somehow calling to me. Wait, what the hell? Finally here.
This is a space where your unconscious takes physical form. I have been waiting for you since the beginning. I am your guide. I was created to guide the descendants to the Iron Heart. This is the connection procedure, descendant. Initializing process to access your consciousness. We both need the Iron Heart. I can help humanity, descendant. Did you see the guide too? Yeah, I saw it. It took me to a weird place. Hold on. It's the Vulgus. They found their way here. Let's get out of here. Hurry! I seriously have no idea what's going on. Target secured. I'm moving out. You need to stay alive. We have a lot to talk about. Oh, don't worry about me. The Vulgus attacked. What's that sound? I have synchronized with your consciousness. Focus on the heart. It must not be captured. You are under the influence of your unconscious mind. Test your limits. Where did this power come from? This is your true form.
been a while since your last report. Have you regrouped with Bunny? I need confirmation. Roger that. Resuming operation. I'm at the rendezvous point. Bunny, where are you? Bunny! Shout if you can hear me! Some kind of anomaly. Show up in person after everything we've gone through to find that Ironheart. If we don't find the other two Ironhearts before he does, the dimensional wall will be in danger. Don't lose hope, HQ. We've made contact with a guide. She's going to help us.
Descendant, follow my voice. I need your help. Humanity requires my help. I can find the Ironheart. Enzo, did you hear that voice? Yeah, I heard it too, Bunny. I need to explain the situation to Alpha. You should go and get treated. What? Can't Alpha hear the guide's voice? I don't hear anything at all. It seems to only be linked to active descendants. Now, are there any other descendants who have had contact with the guide? Aside from Jeremy, all descendants have reported connecting with the guide. And the descendant who first made contact with the Ironheart will be arriving at HQ shortly. When it comes to the guide, we have to consider all possibilities. Make sure you familiarize yourself with everything. No matter what, the Ironheart. To those descendants who have connected to me, thank you. This is Albion. Many lives. I wish to. However, if I can access, I appeal to. Please help me to restore. Take me to the. A system that can find the Ironheart. What is it exactly? Alpha, it looks like the guide is speaking to another descendant nearby. I've uploaded the details of the conversation to the command console. Based on this, the guide seems to be more AI than spiritual being. Any descendant who's been contacted by the guide, please report to HQ immediately. Nell, as a non-descendant, how do you feel about this phenomenon? I believe it holds sufficient strategic value to be of interest. Just get to the point. I didn't expect... Well, first off, since your operation, when you said there was... To be honest, it's clever claim that my staff office, Enzo and Nell, have proposed Bunny, you'll need to equip a new suit before you leave. I've already notified the Ordnance Department. The new suit? It won't be taken out of my pay, right? It will be deducted from your pay. Naturally. Ah, damn it. Do you have a question? Thank you for all your hard work. The results of that operation were a disappointment. Descendant, be careful. Bogus signals are being detected from inside the communication center. Quickly, destroy their comms. These bastards. This doesn't feel like a simple raid. They seem to be after this place. I detect arcane. A descendant has arrived. A perfect trophy for Lord Carell. This is Commander Greg. Deploy the assault ship. Eliminate the descendant.
The emergency communicator has also been taken out. This is the first time they've launched such a large-scale attack. We must reactivate the communications repeater and secure the emergency communicator before it's too late. In order to reach the communications repeater, we need to secure this base first. They'll be attacking from all sides using their assault ship and transmission devices. Proceed with caution. I just got here. What's going on? Kingston being invaded? You're here, buddy. Good. Kingston's entire network has been knocked out by the Vulgus attack. What? How are we going to communicate? You guys can't use the esteem. We can manage short-distance communications, but not long-distance. We need the emergency communicator back online. Ah, so that's why HQ has been so quiet. I'll check on the other outpost. Where am I going? Go to the base near the theater room. You got it. Headed there now. All gates have been blocked. And it looks like we've lost all our soldiers. Damn it. Vulgus bastards. I'll try to go around. I'll leave you to it. We'll join you once the communications repeater has been reactivated. That stopped the gunfire. Should be able to enter the communications relay base. Find the communications repeater in this building. Once it's reactivated, we can use the last of the remaining communicators. Damn it. Vulgus forces have managed to infiltrate this far in. Protect the repeater until it's fully reactivated.
It's done. The communications repeater has been restarted. Now, let's hope the last emergency communicator is still intact. Descendant, do you copy? Bunny, Descendant, do you copy? We've received the sitrep from Kingston. How the hell did this happen? Do my staff still think this is all a coincidence? What exactly do you mean by that, Alpha? Things went south as soon as the guide arrived in Kingston. And not only that, but it seems the Vulgus are after the same target as we are. Alpha, that's probably because the enemy has the Iron Heart. I don't think it has anything to do with the guide. We'll have answers once we investigate the Ancestors' facility. It's too late for that. The Vulgus have surrounded the facility. Descendant, we need you to retake the base seized by the enemy. HQ will review the direction of the operation in the meantime. Over and out. I thought I heard something. This doesn't feel good. Oh! I'll go scout every nook and cranny. The Vulgus have established a field power plant in the area. It seems to be linked to the Magister lab. It must be destroyed. Wait, hold up. Do not shoot at or blow up that power plant unless you want it to explode. You need to detonate the circuits using a high voltage fuse. The construction corps captain will show you how to handle this, so listen carefully. Find the facility managers among the enemy forces. They'll be carrying fuses. Once you get your hands on them, stick the fuses on the generators.
That was the final generator. Ha! I bet they weren't expecting us to use the fuses like that. Descendant, Alpha reinforcements have arrived. It's okay if I don't remind you what to do again, yeah? I've learned a useful tactic today. Thank you, Captain Harris. From now on, any Vulgus fuel generators we find will be handled using this method. Descendant, Alpha has authorized access to the Ancestors' facility. If you can call that authorization. It's not your concern. We've exchanged some harsh words, but I will handle it. I decided to go ahead. I had no choice. I respect Alpha's prudence, but I do not want to waste what might be our only opportunity to work with the Guide. If our results at the Ancestors' facility are positive, Alpha will change his mind. Which is why I leave it in your capable hands, Descendant. The invading Vulgus forces are establishing positions. We need to clear out the building before they really dig in. I'm picking up enemy transmission signals. Be careful. Descendant, I've been informed that the Vulgus transmission system has a very limited range. This means there must be an enemy command center somewhere in the system. Sightings of a powerful Vulgus unit. If we defeat him, the rest will retreat. All Vulgus transmission signals have ceased. Great job, Descendant. This is the Ancestors' facility. I hope we can find something we can use to restore my system. But the Vulgus commander has already ordered his troops to extract the data. Are we too late? The Ancestors' data should not be underestimated. Not only does it have immense capacity, it's also quantum encrypted. Even the Magisters who worked here doing research have said that full data extraction is impossible. Magisters? Do you mean the technologists who were once allied with the Vulgus? More importantly, the enemy is after the Ancestors' data as well. Can anyone think why? Nothing comes to mind. My only guess is that this place is somehow connected to the Ironheart. I'll know once I have the data.
Descendant, unfortunately none of the Ancestors' data remains in this terminal. I will check the other terminals, but it seems the Vulgus were successful with their extraction. That can't be right. If it were possible to fully extract the data, then the Magisters would have already done it. Until recently, it would have been impossible for the Vulgus as well. However, if they have someone on their side who is very familiar with the Ironheart, then it will have been achievable. By applying algorithms from the Ironheart to military applications, electronic warfare capabilities can be greatly improved. I recommend we investigate the other terminals. Descendant, did you come here looking for me? Or did you come to witness the superior technology of the Vulgus? I am Greg, commander of the invading Vulgus forces. It is a shame that I am unable to face you directly. This terminal also does not contain the Ancestors' data. However, Descendant, I sense the transmission of the Ancestors' data is happening close by. That is most likely where the enemy command center is located. As the enemy sealed off Kingston's network, transmitting data over a long distance would have been impossible. This means we still have an opportunity to retrieve the Ancestors' data. Continues to get worse. But that doesn't mean everything is lost. If we hit the enemy command post now, we can still retrieve the data for the guide. Nell, did you just say retrieve the data for the guide?
Descendant, be careful. Bogus signals are being detected from inside the communication center. Quickly, destroy their comms! These bastards. This doesn't feel like a simple raid. They seem to be after this place. Detect RK. A descendant has arrived. A perfect trophy for Lord Carell. This is Commander Greg. Deploy the assault ship. Eliminate the descendant. Has also been taken out. This is the first time they've launched such a large-scale attack. We must reactivate the communications repeater and secure the emergency communicator before it's too late. In order to reach the communications repeater, we need to secure this base first. They'll be attacked from all sides using their assault ship and transmission devices. Proceed with caution. Huh? I just got here. What's going on? Kingston being invaded? You're here, buddy. Good. Kingston's entire network has been knocked out by the Vulgus attack. What? How are we going to communicate? You guys can't use these sieves. We can manage short-distance communications, but not long-distance. We need the emergency communicator back online. Ah, so that's why HQ has been so quiet. I'll check on the other outpost. Where am I going? Go to the base near the theater ruins. You got it. Headed there now. All gates have been blocked. And it looks like we've lost all our soldiers. Damn it. Vulgus bastards. I'll try to go around. I'll leave you to it. We'll join you once the communications repeater has been reactivated. That stopped the gunfire. You should be able to enter the communications relay base. Descendants, they're aiming for the emergency communicator. You have to hurry. Lost the last one. Okay, Descendant, you should join Bunny at the theater outpost. I'll send a sit rep to HQ with the emergency communicator. Wait, all the signals are spiking. What the hell? We're getting closer, Descendant. But my work here is already
Forces, extract the ancestors' data. Transfer it to my command center. I will personally deliver it to Lord Carell. Vulgus signals are coming from the Magister lab. Isn't that HQ's target? This isn't good. I need to report this to Alpha immediately. Among the enemy forces. They'll be carrying fuses. Once you get your hands on them, stick the fuses on the generators. That was the final generator. Ha! I bet they weren't expecting us to use the fuses like that. Send it. Alpha reinforcements have arrived. It's okay if I don't remind you what to do again, yeah? I've learned a useful tactic today. Thank you, Captain Harris. From now on, any Vulgus field generators we find will be handled using this method.
Shall we start?